Hello my dear students, today we are going to discuss about transaction and concurrency control techniques where it involves the locking and timestamp recovery. Okay. So in this one we are having as an first let us see what is the transaction. Transaction ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಏನೇನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ $50 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ $50. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಅಕೌಂಟ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಬಿನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಶ್ಯೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟ್ it has been failured, like a hardware failure irbodu ಅಥವಾ system crash. Such issues ಆದರೆ how do we maintain? And then one more issue is the most important, that is a concurrent execution of a multiple transactions. So concurrent execution of multiple transaction ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರಡೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ how could we maintain? That are the two issues. Before moving that, we are having as an that how should be the transaction states. There are 5 states of a transaction: active state, partially committed, and failed and aborted state. Before moving to detail, let us see transaction state diagram. This is the standard transaction state diagram. We are having as an transaction state diagrams we are having. So first active state, partially committed, active, if it is failed and aborted. This is one. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿ ಯೂಸರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೂ ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. Okay, so once if you are going to be finally executed the statement, then it moves to the partially committed. The failed after the discovery that normal execution can no longer proceeded, then it moved to the failed statement. And aborted after the transaction has been rolled back and database restores to its state prior to the start of the transaction, and 2 options after it. So it when aborted, like restart the transactions or kill the transaction. ಈಗ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ವೆದರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಿಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಿಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಕ್ರೆಡಿಟ್, ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅಮೌಂಟ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಹೋದಾಗ ಇಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ದನ್ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಬಾರ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನರೇ ಆಗಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕಮಿಟೆಡ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೈ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ that access and possibly update the various data items. To preserve the integrity of the data, the database system must ensure. The first one is the atomicity. ACD properties anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, ACID. First property is the atomicity. Either all the operations of the transactions are properly reflected in the database or none are.
ಈ ಅಟ್ಮಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಟ್ಮಾಸಿಟಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಮಾಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಗಲೇಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಅದು ಏನು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. Although the multiple transactions may be executed concurrently, each transaction must be unaware of other concurrently executing transactions. Intermediate transaction results must be hidden from other concurrently executed transactions. That is, for every pair of a transactions Ti and Tj, it appears to Ti that either Tj finished execution before Ti started or Tj started execution after Ti finished. For example, one transaction second transaction ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಪೂರಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಒಂದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಅಬಾರ್ಟರೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಮಿಟೆಡರೇ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟರೇ ಆಗಲಿ, ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು 2-3 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ಯೂರ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ, ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಡ್ಯೂರ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ, ದೆನ್ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. That is what the multiple transactions are allowed to run the concurrently in the system. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೆಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೋಪುಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನು ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು this one. And then reduce the average response time. Average response time ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕರೆನ್ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ mechanism to achieve the isolation, that is to control the interaction among the concurrent transaction in order to prevent them from destroying the consistency of database. This is what we are having as a consistency should be maintained. Then schedules we are having. The schedules are sequence of instructions that specify the chronological order in which the instructions of the concurrent transactions are executed. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡು, ಥರ್ಡು, ಫೋರ್ತು, ಫಿಫ್ತ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೋ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ. ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ successfully completes its execution will have commit instructions as the last statement. By default, transaction assumed to execute a commit instruction as its last step. A transaction that fails to successfully complete its execution will have an abort instruction as the last statement. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಐದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡು, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ದು ರೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ದು ರೀಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ದು ರೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ದು ರೈಟು, ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ದು ರೈಟು, ಆ ಥರ
you can manage it. That is what we call it as a schedules. Here are the some of the examples for a schedules. In this first example, ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 2. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 2 ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 2 ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 1. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 2 ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 1 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ದು ರೀಡ್ A50 ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್, ಓಕೆ ಸೇಮ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ದಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಏನಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿ ರೀಡ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಲ್ಲಿ the temporarily it has to be calculated the value. So every statement transaction complete ಆದಮೇಲೆ check it out. Here the commit is there. commit ಏನಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ದ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ schedules. Okay, and then serializability, a basic assumption each transaction preserves the data consistency. Thus the serial execution of a system transaction preserves the database consistency. A possible concurrent schedule is serializable if it is equivalent to serial schedule. Different forms of schedule equivalence gives the rise to notions of conflict serializability and view serial. These are the two types. Let us see with the first one, simplified view transactions. We ignore the operations other than the read and write instruction. Read write ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. We assume the transactions may perform arbitrary computation on data in a local buffer in between reads and writes. Okay. Our simplified schedule consist of only read and write instructions. Conflicting instructions, let li and lj be two instructions of a transactions ti tj respectively. Instructions li and lj conflict if and only if there exists some item q accessed by both li and lj and at least one of these instructions wrote q. Li is read of q and then lj we are having as a read of. So this is how conflict act. So ಒಂದ್ರ ಮೇಲೇನೆ at a time we are going to be considering, then that we are going to be considering as a conflict. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I ಮತ್ತು j ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ I ಮೇಲೆ ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and here it is j ಮೇಲೆ, then li lj if you consider, then they are not conflicted. Okay, so this is how we are going to be considered. Intuitively the conflict between the li and lj forces the temporal order between them. If li and lj are consecutive in a schedule, they do not conflict. Their result would remain the same even if they had been interchanged in the system. Then conflict serializability, if a schedule S can be transformed into the schedule S dash by the series of swapping of one non-conflict instructions, we say that S and S dash are conflict equivalent ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We say that the schedule S is a conflict serializable if it is conflict equivalent to the schedule. Schedule equivalent ಆದರೆ serializable ಅಂತ. See ಇಲ್ಲಿ schedule 3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. That is T2 and follows the T1. T2 follows T1 and series swap of a non-conflict. Therefore schedule 3 is a conflict serializable. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಎ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎನ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 2ನಾಗ ಎ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬಿ ರೀಡ್ ಬಿ ರೈಟ್, ಬಿ ರೀಡ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 6 ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿನೂ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 2ನಾಗ ಎ ರೀಡ್ ರೈಟ್, ಬಿದು ರೀಡ್ ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲೈಸಬಲ್, ದೆನ್ read queue, write queue and write. So once again in a
transaction 3 nag we are unable to solve the instructions in this above schedule to obtain either the serial schedule, that is T3 T4 ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಇಲ್ಲ T4 T3 ಆಗಬೇಕು, but we could not able to ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ conflictions are the direct graph where the vertices or transactions can be placed. Okay, we draw an arc from the Ti and Tj if two transactions conflict and the Ti accesses the data item on which conflict arose earlier, so we may label the arc by item that is accessed. Okay, so and then we have a next concept is a concurrency control technique. To assure conflict we are using as a concurrency control. A database must provide the mechanism that will ensure that all the possible schedules are both conflict serializable, recoverable and preferably cascadeless. So a policy in which only one transaction can execute at a time generate the serial schedule but provides a poor degree of concurrency. A concurrency control scheme trade-off between the amount of a concurrency they allow and the amount of overhead that they incur. Okay, testing a schedule for serializability after it has executed a little late too. Okay, a test for serializability help us to understand why the concurrency control protocol is correct. For example, to develop the concurrency control protocol that will assure the serializability. Then we have a lock based protocols. A lock is a mechanism to control the concurrent access to the data item. Data items can be locked in two modes, exclusive X mode and shared S mode. So the data items can be both read as well as written. X lock is requested using a lock X instructions. Shared S mode data item can only be read. S lock is requested using the lock S instructions. Lock requests are made to the concurrency control manager by the programmer. The transaction can be proceeded only after the request is guaranteed. The lock compatibility you can consider this is the table where you can achieve the lock compatibility. If S and S is okay, if X is a false, XS is also false and XX is also false, the transaction may guarantee the lock on a item if requested lock is compatible with the locks already held on a item by the other transaction. Any other transactions can hold shared locks on an items, but if any transaction holds an exclusive on the item, no other transactions may be hold any lock on the item. If lock cannot generated the requested transactions made to wait till all the incompatible locks held by other transactions have been released. The lock is then guaranteed. Okay, then lock based consider ಮಾಡಿದಾಗ, so here the transaction performance of locking, lock S of A, read S A and unlock A and then lock S. Okay, B na lock ಮಾಡ್ತೀವಿ. Looking as the above not sufficient to guarantee serializability is carried out. If A and B are get updated in between and reads A and B displayed sum would be wrong. So that locking protocols is a set of rules followed by all the transactions while requesting and releasing the locks. Locking protocols restrict the set of possible schedules. Then two-phase locking ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ this protocol ensures the conflict serializability schedule. ಇಲ್ಲಿ serializability schedule ಅನ್ನು ನಾವು ensure ಮಾಡ್ತೀವಿ. The phase 1 growing phase, transaction may obtain the locks, transaction may not release the locks.
phase 2 ನಲ್ಲಿ shrinking the phase, then transaction may release the locks, transaction may not obtain locks. The protocol assures serializability. It can be proved that the transactions can be serialized in order to their lock points, the point where a transaction acquires its final lock. Okay, then two-phase locking protocol really. Again, there can be a conflict serializable schedule that cannot be obtained if two-phase locking is used. However, in the absence of extra information, two-phase locking is needed for a conflict serializability in the following sense. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the given transaction TI that does not follow the two-phase locking, we can find a transaction TJ to uses the two-phase locking, and schedule for TI and TJ is not a conflict serializable, then it requires the timestamp two-phase locking structures. And lock conversions, if you consider, ಇಲ್ಲಿ lock conversions we can do it in a two phases. That's why it is called as a two-phase locking. First phase ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, the first phase in the first phase, first we lock on a yes and then the item can be read, and then acquire the lock X on a item. So then again convert from the lock S to the lock X. That is what upgrading. Okay, that is what we are doing, upgradation on which we have performed the lock. In second phase ಅಲ್ಲಿ can release the lock of S and also can release the lock of X, and converting X to S, ಅಲ್ಲಿ S to X convert ಮಾಡಿದ್ರೆ, so then it is that downgrading. So all the two-phase locking has to be perform upgrade and downgrade operations in a lock conversions. This protocol assures that serializability but still releases on the programmer to insert the various locking instructions. Automatic acquisitions of a lock. So where we could able to set up the lock automatically. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲಾಕ್ ಯಾವ ಥರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ TI issues the standard read or write instructions without explicit locking calls. Okay, so ಇಲ್ಲಿ operation read D is proceeded as if TI has a lock on D, then see, let us see here as we considered one database, that is a D as a data. ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ TI ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, then to transaction to carry out any transaction you need to perform a read operations. Else ಏನಾಗುತ್ತೆ, if necessary to wait until no other transaction has to be lock X on a D and grant TI lock S on D and read the D. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, first you are checking that the data D, on the data D you are trying to execute transaction TI. Okay, transaction TI execute ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. If it is not locked, ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ it will allow you to read the D. Otherwise ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಲಾಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಕ್ D, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಕ್ಡ್, ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ TIಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ದ ಲಾಕ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಟು ಡೇಟಾ ರೀಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರೀಡ್. ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ರೀಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು. ರೈಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಫ್ TI ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ D ಆನ್ D ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಕ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if necessary wait until no other transaction has any lock on a D. If TI has a lock S on a D, then upgrade the lock on D, that is a lock X, and then else get the grant for the transaction from the lock X. Okay, so to write the data write ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಮಿಟ್ ಆರ್ ಅಬಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಯಾವುದೂ ರಿಲೀಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ರೀಡ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟಿಗೆ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೋ ಕನ್ಕರೆನ್ಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕರ್ಡ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಕಮಿಟ್. Suppose any issues has occurred, then it is not successfully executed,
then you can abort the transaction. Then how could we implement the locking ಹೆಂಗೆ implement ಮಾಡ್ಬೋದು? A lock manager can be implemented as a separate process to which the transaction send a lock and unlock request. The lock manager replies to lock request by sending a lock grant message, a message asking the transaction to roll back in case of a deadlock. The requesting transaction waits until its request is answered. A lock manager maintains a data structure called lock table to record granted locks and pending requests. The lock table is usually implemented as an in a memory hash table that is indexed on the name of the data item being locked. Okay, so that purpose we are using. And then lock tables we can use, that is a dark blue, whatever it is going to be showing a rectangles that indicates the locks has been applied, okay, for waiting request. They are locked and they are waiting for the request. Lock table also records the type of the lock granted or requested. Now request is added to the end of the queue for a request for the data item. You are requesting for a data item to the new data item, then you need to perform a granted. If it is compatible with all the earlier locks, then it can be granted. Otherwise you go for the unlock request, result in which the request is being deleted, and later on requests are checked to see if they can now be granted. Okay, so if possible, then they are going to be granted. If transactions aborts, all the waiting granted requests of the transactions are deleted. Log manager may kept list of the logs held by each transaction to implement this efficiency. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು, earlier they were like locked, okay, and light blue colorದು they are waiting for the request ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಏನೇನು ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, that we are considering as an granted and these are considering as an waiting. Then how do we handle the deadlock? Deadlock ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು? ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್? ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ if there is a set of transactions such that every transaction in a set of waiting for the another transaction in a set. Then deadlock prevention protocols ensures that the system will never enter into the deadlock state. Some prevention strategies have been carried out for this purpose are require that each transaction locks all its items before it begins. Okay, so ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಂಪೋಸ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಕ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್. ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಒಂದು ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ and wound wait. So 2, and wait and die is the non-primitive type and wound wait is preemptive type. Where preemptive, non-preemptive older transaction may wait for the younger one to release the data item, and younger transactions never wait for the older ones. They are rolled back instead. The transactions may die several times before acquiring the needed data item. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್, ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಂಗರ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್, ಯಂಗರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್, ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಎನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್. wound wait ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಟೈಪ್. ಓಲ್ಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ wounds ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಟು ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅ ಯಂಗರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅದು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಟು ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಯಂಗರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಓಲ್ಡರ್ ಒನ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂವರ್ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೆನ್ ವೇಟ್ ಡೈ ಸ್ಕೀಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ we can prevent the deadlocks by doing these strategies.
and then both wait and time wait schemes are rolled back, transactions restarted with its original timestamp. Older transactions thus have a precedence over the never one, and starvation is hence avoided. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, starvation can be avoided. So ಅದಕ್ಕೆ time out based schemes we can use, so that a transaction wait for a lock only for a specified amount of a time. If the lock has not been granted within that time, the transaction is rolled back and restarted. Thus deadlocks are not possible. Simple to implement, but starvation is possible. They are simple to implement, but the starvation is possible. Also difficult to determine the good value of the timeout intervals, and multiple granularity is the issue. Another issue is multiple granularity. What does it? It is allowing the data items to be various size and define the hierarchy of data granularity, where small granularities are nested within the larger ones. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಜ್ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತೈತಿ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮಿಕಲಿ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ locks a node in a tree explicitly, it is implicitly locks all the nodes descendants in the same mode. The granularity of locking is level in the tree where locking is done. Fine granularity is lower in a tree is going to be done. High concurrency control can be achieved by doing this, and high locking overhead will be achieved by the fine granularity. Then coarse granularity consider ಮಾಡಿದ್ರೆ higher in a tree can be applied. That is a low locking overheads ಇರುತ್ತೆ, but low concurrency low. So this is what granularity we are example, hierarchy of example we are using. So database ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ A1 A2 we are having, and then FA F2 like this we are going to be having. The level of starting from the core that is a chorus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, that is what top level. Database area, file, record. So this is DB means a database, A means area, F means file, R means each record can be opened. Then timestamp based protocol. Each transaction is issued a timestamp when it is ensure the system. If an old transactions TI has a timestamp, that is a TS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ timestamp. A new transaction TJ is assigned a timestamp that TS of J ಆದರೆ such that TI must be less than the TJ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂದರೆ TS ಆಫ್ TI ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಅಂದರೆ TIದು ಏನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅರೈವ್ ಏನಾಗೈತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ TI timestamp of TI must be less than the timestamp of a TJ. The protocol manages the concurrent execution such that the timestamp determine the serializability order. In order to assure such behavior, the protocol maintains for each data queue two timestamp values, that is a W wait timestamp and R wait timestamp. W timestamp is writing, okay, write timestamp ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It's the largest timestamp of any transaction can be executed write successfully, ಅದನ್ನು write successful execution ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. R timestamp ಅಲ್ಲಿ the largest timestamp any transaction that executed read successfully, okay. Then the timestamp ordering protocol ensures that any conflicting read and write operations are executed in a timestamp order. Suppose a transaction TI is issues read of queue, then there are two possibilities. One is the timestamp of TI is less than the W timestamp and write timestamp successfully, then TI needs to read a value of a queue that was already overwritten. Hence the read operation is rejected in this transaction and TI will be roll back. TI ಮೇಲೆ ಏನು changes ಆಗುತ್ತೆ ಅದು roll back ಆಗುತ್ತೆ. If TS ಅಲ್ಲಿ if TS of TI is greater than the W timestamp ಇದ್ದರೆ
then it read operation executed, then R timestamp will be set to the maximum read timestamp ಏನಿತ್ತು ಅಂತ set ಆಗುತ್ತೆ. So this is how the timestamp protocol carried out. Suppose ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, then if you consider the right timestamp consider ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟಿ ಐಗೆ ಅಂದರೆ, then there are 3 steps were followed. The first one is, if timestamp of ti is less than the read timestamp ತಗೊಂಡ್ರೆ, then the value of a queue that ti is producing was needed previously and the system assumed that value would never be proceeded. Hence write operation is rejected and the transaction will be rolled back. If transaction ti is less than the w write timestamp, then ti is attempting to write an absolute value of x. Hence this write operation is rejected and definitely the transaction, if it is rejected, then definitely transaction also should be rolled back. Otherwise write operation is executed and write timestamp ಏನಿತ್ತಲ್ಲ that set to the timestamp of particular transaction. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು example consider ಮಾಡೋದಲ್ಲ, that is the use of protocols. There are 5 transactions we are having. Then first transaction tpi executes read x and then read y and then transaction 1. After that transaction 3 nalli both y and z will be written, and then we are using as an transaction 5 reads z and transaction 2 reads z and transaction 1 reads the x value. Okay, so suppose z roll back ಆಗುತ್ತೆ, abort ಆಗುತ್ತೆ, then you need to go for this successful execution and commit, otherwise it is going to be roll back. So thank you for watching. This is all about transaction and concurrency control technique, two-phase locking technique, which we have discussed for the transaction control. Thank you.